Bienvenidos. Okay, welcome. Can you hear me? Welcome back. Okay, good. I can hear myself, so you should be able to hear me. Okay, it's my pleasure to be in Andorra once more, breathing mountain air. It's a real privilege. We're going from the high-level panel, which we heard before, with the presence of the Minister. We're coming down to earth a little bit. And here we're going to present to you a study which UN Tourism carried out in 2020 with the FAO and Mountain Partnership about how to understand and quantify mountain tourism. Now, for this presentation, I shall be accompanied by Enrique Martinez, my colleague, who also worked on the technical part of this report. So, let's begin by understanding what the context is. Why do we talk about understanding? Why do we talk about quantifying? Here, we've mentioned on many occasions these figure of 1.1 billion inhabitants, the people who live in mountains. And this means that tourism is a medium, a living medium for many, many local communities. And mountain tourism has now become an important element which increases in importance as time goes by, thanks to its natural attractions, i.e. mountains, and as well as cultural heritage, as well as all those activities which can be carried out in the mountain areas. But many mountain destinations have also showed that they're extremely resilient during the pandemic. We can see this because there's been an increase in activities, open-air activities, outdoor activities rather. And of course, we need to know what the data are. We need to see and look at what data we have. How can we quantify the size and the value of what mountain tourism generates in order to take these strategies and policies which will then enable us to create sustainable mountain destination products in order to diversify our offerings, go into other segments. And it's a way of spreading out tourists all over the year, so to speak. So, the aim, therefore, of this report, i.e. understanding and quantifying mountain tourism, is to gather the data we have, to try to look for other sources too, and see how we could bring a complement and have a more holistic view of what happens in mountain tourism. It's certainly not been easy. We have had many challenges. We have tried to develop a methodology to more or less get an approximate calculation of quota of visitors at the global level in mountain tourism, as well as at a regional level. We've done a breakdown. We've also identified trends too via a survey sent to the UN tourism members about what is happening in mountain tourism in the different segments. What products are there? What requirements are there in mountain tourism in order to offer a whole raft of recommendations in order to do things better, in order to maintain sustainable development of mountain tourism. That said, I'm going to give my floor to my colleague Eric Martinez, who's going to give you the technical details. So thank you very much, Enrique. So when we looked at quantifying mountain tourism, the first stage is that we had to agree on the definition. The definition of UN tourism, of what mountain tourism is, it's an activity which takes place in a defined and limited geographical space, such as hills or mountains, with distinctive characteristics and attributes, and people attach value to nature, countryside, as well as people who form part of these mountains, those people who transmit culture and knowledge and disseminate the culture of the mountain. So these are the three premises
which fall within the definition of UN tourism, we begin to look at how we could quantify this. And we have the first approach, where do we get this tourism? What do we understand by mountain? We have geographical factors, topographical, identification of the main mountain changes all over the world. These will identify where we need to do some work to quantify mountain tourism. Secondly, why? Why do people want to go to the mountains for tourism? We wanted to see, on the other hand, for example, protected and sensitive areas with national parks are similar, of historical value. We also have things like UNESCO World Heritage Sites, for example, glaciers, forests, caves, lakes, etc. These also form part of this context of a climate and biodiversity, which provide the reasons why we have mountain tourism. The third point is, what do we do there? When people go to the mountains, what do they do? What do they do when they... What motivations are there? And this helps us to identify the requirements for infrastructures, investments, and tourist developments vis-à-vis the future. And so we began with an initial classification around the world, identifying the main mountain ranges in the world are, where the main ones, and this means you can establish an initial classification, i.e. what countries are we going to work in, what countries are we going to get information from in each of these countries. Now, based on the definition of height of the FAO, we've taken a classification of different countries based on the highest peak, which will give us the interest for mountain products. And based on this, in different countries, we've come up with a short list of 150 countries, which account for a certain percentage of the destinations. We're going to look at our scope of study when it comes looking at mountain, which is the basis for our study. Secondly, biodiversity. Why are protected areas, why do mountains, why are these keys to understand why people are interested in mountains? Here, how do we deal with this information? Once we have found the information about what the key countries are, we look at the details. What mechanisms, how can we quantify and the visitors in different countries above and beyond the interest of protection? And for this reason, the analysis of all the protected areas, natural parks, national parks, etc., in which we have controlled access of how people, when people can visit, gives us an idea of the number of visitors who want to go to the mountain, bearing in mind that we have protected areas all over the world, both land, sea, and mountain. Here, this gives us a global framework which we can use to look at the data which we have from the mountain destinations themselves. Third point, this again was mentioned in the previous panel, motivation. Why are we interested in going to the mountains, and why do we have mountain tourism? Why is it important internationally, particularly vis-à-vis leisure and sports, be they active or passive elements? Skiing, for example, or other much more specialized activities like canyoning, for example, or other things. These characteristics here are that these activities may be practiced either individually with free access, untrammeled access to the mountains, or else with controlled access with specialized guides who accompany people to carry out these activities. Here we've come down with a much more broken down analysis, a much more granulated analysis of the data of interest to us to see the economic activity of these areas in order to look at the different countries to see what the different motivations are for people going to the mountain areas. En este sentido, el primer punto, sobre todo, es entender la motivación. Entendemos que la motivación del turismo de montaña va enmarcada dentro de una experiencia turística, que se enmarca en lo que sería la experiencia del leisure o el ocio.
Entonces, este primer punto es el que nos va a marcar, de cara al objetivo del estudio, que es cuantificar y entender el turismo de montaña, tenemos que establecer un marco de referencia en base al cual podamos definir cuál es nuestro porcentaje objetivo, que se ha comentado antes, que nos movemos entre un 9 y un 16% de las llegadas internacionales, pero es importante que valoremos a nivel internacional que la mayoría de los países ya están midiendo cuál es la motivación principal de los distintos turistas. Es decir, estamos diciendo que la gran mayoría de los países que cubren la gran proporción de las llegadas internacionales nos dan unos datos a través de los informes, en los cuales el 58% se mueven por un interés de ocio. Entonces, dentro de este 58% de interés orientado al ocio, es en base al cual nosotros tenemos que establecer cuál es el marco de referencia. Por otro lado, nos planteamos una pequeña inconveniencia a la hora de intentar tener una foto más detallada de lo que sería el turismo de montaña, que es en la parte del turismo doméstico. Somos conscientes que el turismo doméstico es importante de cara a la experiencia de montaña, que al final es el turismo más de proximidad, pero a nivel de recopilación de datos pues es más complejo, dado que no todos los países están recopilando esta información, de manera que el estudio ha encontrado una limitación que se ha puesto de manifiesto, pero aún así en aquellos países en los cuales hay un buen control y seguimiento de lo que es el turismo de montaña a nivel doméstico, pues se ha puesto de relevancia. Así es, una vez tenido en cuenta estos tres grandes ejes, que es dónde se produce, el por qué y cuáles son las actividades, se ha recopilado información a través de una encuesta que se mandó a todos los miembros de ONU Turismo para conocer de primera mano cuáles son las sensaciones y experiencias a nivel del turismo. Hemos recopilado datos a nivel de visitantes a parques nacionales, visitantes a estaciones de esquí, que es un indicador que también se utiliza y que permite contrastar cuál es una parte de la motivación de la montaña, y también hemos entrado en detalle en estadísticas turísticas de pernoctaciones visitantes, sobre todo en aquellos territorios en los que existe una diversificación geográfica y que los datos están detallados a cada una de las regiones que son fácilmente identificables como territorios de montaña. Todo esto nos ha llevado a definir unas estimaciones en las cuales, como os comentaba, tenemos el turismo de ocio como un punto de partida en base al cual cada uno de los países que hemos analizado los hemos clasificado en base a su grado de participación del peso del turismo de montaña. Que esto nos ha llevado a nivel más individualizado, es decir, hemos trabajado país por país, una vez hemos tomado como referencia si son candidatos o no a tener un turismo de montaña relevante. Hemos trabajado en una clasificación en base a porcentajes y a partir de aquí lo que hemos hecho es construir el modelo agregado, validando sobre todo las distintas hipótesis que nos han facilitado, por un lado, la parte de investigación a nivel de búsqueda de datos y, por otro lado, la información que a través de la encuesta que se planteó a los distintos miembros de la OMT, pues cuáles han sido sus inputs. Y todo ello, al final, haciendo el agregado país a país, nos lleva a poder identificar principales tendencias a nivel de regiones, porque al final el consolidado es que a nivel mundial la participación del turismo de montaña se sitúa entre el 9 y el 16%, que al final es una horquilla que puede parecer amplia, pero también es una dificultad que se plantea a nivel de la recopilación de datos. Y así como con otro elemento importante, pero que tampoco vamos a entrar mucho en detalle, que es parte de lo que se hizo en el estudio, que es recopilar y entender a nivel de todos los distintos países cómo entienden y cómo visualizan y cómo tratan y gestionan lo que es el turismo de montaña. En este sentido, de 160 países que se los mandó, se recibieron 46 respuestas, suficientemente representativas al ser el 40% de las llegadas a nivel internacional, constatándose que las montañas es un producto turístico todo el año y que su vocación es principalmente atraer tanto turismo nacional como internacional. Y entrando en detalle en las distintas valoraciones, pues al final se destacó la problemática que es la captación de datos, que no hay una captación sistemática de los datos en los cuales los países puedan tomar decisiones en base a cuál es la tendencia, si hay un crecimiento, un decrecimiento o una evolución a lo largo del tiempo. De manera que este elemento abre la puerta a definir y a implementar y a buscar soluciones alternativas para intentar encontrar un dato significativo de cara al turismo de montaña.
Dentro del resto de elementos que se plantearon en la encuesta, pues estaba a destacar pues, que es el valor añadido, sobre todo, de las montañas en cuanto a las oportunidades de protección y desarrollo de la economía local a la hora de capitalizar y aprovechar el efecto positivo y multiplicador del turismo. Y por último, al final, también nos permitió destacar cuáles son los retos de cara al futuro, en los cuales la necesidad de buenas infraestructuras, al ser territorios remotos y bajamente poblados, pero que tienen que partir desde un enfoque principalmente orientado a la sostenibilidad y a un desarrollo de producto que sea compatible con las tradiciones y los valores del entorno montañoso. Cedo la palabra ahora a Michel, que para las conclusiones finales. Gracias, me dejaste con exactamente 1 minuto. Vamos a hacer lo mejor posible para concluir. Una conclusión clave es que se necesita pues, más datos para medir mejor y gestionar mejor. Eso es una conclusión clave, aparte de todas las conclusiones que se pueden derivar de la encuesta y del estudio. Pero también incluimos algunos casos de estudio. Un caso de estudio, por ejemplo, con el INE de España, el Instituto Nacional de Estadística, que utiliza esos datos de telefonía móvil también para rastrear, ¿no? Y monitorear precisamente pues, esos turistas ya a nivel un poco más micro, y eso también lo ha hecho Andorra. Pero también hay indicadores de sostenibilidad que se pueden construir, y eso lo hemos visto en el caso de South Tyrol, que trabaja junto a INSTO, que es la red de observatorios de ONU Turismo, para desarrollar indicadores sobre, por ejemplo, empleo, los beneficios económicos o la estacionalidad, que es un tema también bastante importante y donde Andorra también está trabajando para desestacionalizar. Pero para eso se necesitan también datos y tenemos que avanzar en la recolección, en la producción de datos que nos permitan crear evidencia. Si no tenemos evidencia, no podemos analizar, no podemos convencer, no podemos tomar decisiones basadas en datos. Y se trata, por ejemplo, de invertir en sistemas de estadísticas, explorar también el uso de esos datos de telefonía móvil, también trabajar sobre la inteligencia de mercado que nos va a permitir también pues, atraer nuevos segmentos, conocer mejor cuáles son sus preferencias y sus motivaciones y, por supuesto, trabajar todos juntos, con lo cual todo lo que es el partnership, la colaboración público-privada, pero también incluyendo a las comunidades que son clave en el ejercicio también pues, del turismo y en la actividad del turismo. Así que muchísimas gracias. Pueden descargar el informe. Muchas gracias, Enric. Gracias. Y cualquier pregunta después del lunch. Gracias.